Welcome back. Today we're gonna have a look at Unit 5. Here we have Unit 5. Եվ ունենք նմանատիպ երկու հատ հնչյուն, բայց իրենք նման են, նույնը չեն. And then k ու k. So, this, the is this. Նշանակում է սա, this. Like this is a pencil. This. This is a ball. Սա գնդակ է. This. This is a ball. That, da, so that, da, the. Mother, the mother, so mother. And father is the dad, so sa հայրն sa մայրն է. Father, take the. Որպես այս հնչյունը ճիշտ արտասանենք, փորձեք լեզուն ատամների արանքով բերել մի քիչ հանել դուրս. So mother, father, this, that. So here we have father, mother, this, white, this, that, tree, mother. Okay, now let's read and check. This is my mother, this is my father. So this one is the father, right? Father. So this one is the father. Number 2, this is my mother and that is my mother. Այստեղ մի քիչ իրեն մոտ է գտնվում. So եթե մոտ է գտնվում, պետք է ասենք this is my mother. This is my mother. Okay? So this. Number 3, so that is my father and this is my father. Տեսեք ձեռքի երբ որ ձեռքով ցույց է տալիս, երևում է որ հայրը իրենից ավելի հեռու է գտնվում. Եթե ավելի հեռու է գտնվում, ուրեմն պիտի ասենք that is my father. So that is my father. That. And number 4, that is my mother. That is my father. Տեսեք ավելի հեռու է գտնվում իրենից, ուրեմն ուզենք չուզենք պիտի լինի that, իրենք նույնիսկ this տարբերակը չեն դիտարկել, եւ պիտի հասկանանք this is the mother or the father. Դեպի կինը ու մայրն է. So mother, this one. So that is my mother. Ինչպես տեսնում եք, այստեղ եւս իրենց հեռու է գտնվում, դրա համար ասում են that is my mother. Let's read the sentence. This is my father. Սա իմ հայրն է. This is my father. And that is my mother. Եվ նա այն ով մի քիչ ավելի հեռու է գտնվում, so that is my mother. The next one, here we have th. Տեսեք ունենք երկու տարբերակ, the եւ th. Կարծեմ հիմնական տարբերությունը նա է, որ եթե այն մյուս the-ն ենք ասում, այսինքն առաջին տարբերակը, like this, that, ութ կարծես թե դուրս չի գալիս, իսկ երբ որ այս տարբերակն ենք ասում, օրինակ 3, th, ութ դուրս է գալիս, 3. So this is 3, th. 3, 3. Teeth. Teeth նշանակում է ատամներ ու սա եւս բացառություն է, եթե հիշում եք մենք ունեինք այս բառը f ու t եւ ունեինք eat. Մեկը նշանակում էր ոտ, կես մյուսը ոտնաթաթ եւ ոտնաթաթեր. Սա հոգնակի տարբերակներ, այսինքն շատ տարբերակը։ Եվ այստեղ ունենք tooth, մի հատ ատամ եւ ունենք teeth, ատամներ։ Հիշեք, որ չեն կարող ասել tooths բացառություն է եւ ում փոխարինվելու է e-ով։ So tooth, teeth. Մի հատ tooth, one tooth and two teeth. Number 3, think. Մտածել, think. And number 4, bath. It's taking a bath, having a bath. Good. So here we have this one, teeth. Where is the teeth? Oh, teeth. Then we have bath. Where is the bath? This is the bath. Then we have 3. Okay, 3.
and think. Good. Այստեղ ես կասեմ, դուք փորձեք գրել. Number 1, think. Think. This is think. Number 2 is that. Number 3 is three. Number 4 is mother. Number 5 is teeth. And number 6 is father. Father is this one. Good, well done. Now let's read the sentence. Three kids. Տեսեք երեխաներ հոգնագի էստեղ ու դրա համար ավելացրել ենք ս. 3 kids think and clean their teeth. Երեք երեխաները մտածում են և մաքրում են իրենց ատամները. Իրականում կարող են գրել նաև brush the teeth, բայց նաև այս տարբերակն է ընդունելի. Clean their teeth. The next one, սա քն է, k. Duck նշանակում է բադ, duck. Եվ ունենք queen. Հիշեք, որ սա բառաներում կտեսնեք այս տարբերակով. Queen. Queen նշանակում է թագուհի. So number 1 is duck. Rocket. Հիշում եք ունենք նաև այս բառը blanket և նշեցի, որ եթե սա ունեք, հիմնականում իրեն պիտի ասեք kit. So rocket, blanket, kit. Հետո ունենք queen և ունենք quilt. Quiltը ևս այս բերմակն է. So the next one, quilt. Quilt is this one. Rocket is this one. Duck, this is a duck. And queen, this is a queen. Oh, here you need to find the words. Number 1 is a queen. Queen, this is a queen. Number 2 is a duck. This is a duck. Number 3 is quilt. This is a quilt. And number 4 is a rocket. Good. The next one. So the duck. What is your name? My name is A. Makes a quilt. Duck պատրաստում է quilt. And the queen, և թագուհին, makes a rocket. Պատրաստում է rocket. Ինչպես հիշում ենք, այստեղ ունենք երկու տարբերակ, երկու th, մեկը th, մեկը д, և voice-ը այն տարբերակն է, եկեք ուղղակի երկու տարբերակ գրեմ ու իրենց վրա քննարկենք. Ունենք mother և ունենք three. Voice նշանակում է ձայն. Երբ որ ասում ենք mother, երբ որ դուք արտասանում եք, արտաբերում եք այս դ հնչյունը, mother, դուք կոկորդում զգում եք դա. Mother, ձայնալարերը ինչ-որ շարժվում են, զգում եք այստեղ. Mother, դա voice-ն է. Իսկ երբ որ ասում ենք 3, so three. Օդը դուրս է գալիս, ձայնալարերում ինչ-որ բան չեք զգում, և իրեն անվանում ենք unvoiced կամ voiceless. Այսինքն առանց ձայնի. Հիմա այստեղ ունենք voice տարբերակը, այն բոլոր տարբերակները, որտեղ որ սա հնչում է որպես դ, և ունենք unvoiced այս տարբերակը, որտեղ այն հնչում է որպես th. Օրինակ, think. Ես այստեղ գրեմ, դուք կաշխատեք մնացած բառերի վրա. Mother, այստեղ դ, այստեղ th. Եվ քն արդեն գիտեք, էլի գիտեք,
Kwa, այդ one չմոռանաք, kwa. Good, այստեղ բոլոր տարբերակները գրեք, եթե ուզում եք կարող եք ուղարկել ինձ, գնայեմ կստուգեմ և feedback կտամ. Good, now let's read the story. Meet my family. Meet նշանակում է հանդիպել, ծանոթացեք, ծանոթացեք իմ ընտանիքի հետ. So, number 1, այստեղ ունենք Hi, I'm Dale Duck. Բարև, ես Dale Duck-ն եմ. That is my father. That is my father. He likes to bake cakes. So, that is my father. Օգտագործում է that, որովհետև նա իրենից հեռու է գտնվում. So, that is my father. Նա սիրում է bake cakes, թխել տորթեր. Number 2. So, this is my mother. Տեսեք, քանի որ ավելի մոտ է գտնվում, դրա համար ասում է this, ոչ թե that. This is my mother. Սա իմ մայրն է. She likes to make quilts. Նա սիրում է այսպիսի վերմակներ պատրաստել. When she sees a crocodile, երբ նա տեսնում է a crocodile, she makes a loud quack. Շատ բարձր ասում է quack, quack. Loud նշանակում է բարձրաձայն. Number 3. That is my brother. Տեսեք, էլի հեռու է գտնվում, դրա համար ասում է that. That is my brother. Նա իմ եղբայրն է. He's a chick. Նա ճուտիկ է. He takes a bath. Նա լողանում է with his toy rocket. Իր խաղալիք rocket-ի հետ. Toy նշանակում է խաղալիք. Number 4. This is my family. Սա իմ ընտանիքն է. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I love my family. Ես սիրում եմ իմ ընտանիքը. And they love me. Եվ նրանք սիրում են ինձ. Good. That's it for Unit 5. See you in the next one. Bye.